Okay. Good morning. Right. So in the last chapter, we have discussed about principles and processes of biotechnology. Right. As so far, we have come across the genetic engineering and bioprocess engineering, or chemical processing, right? Chemical engineering aspects to maintain ambient conditions that is contaminant free. So by these principles, we have followed a isolation, extraction, cutting, and then separation, and then amplification, and then to the insertion of the recombinant DNA and obtaining that gene product and making that has to be in a larger quantity by the bioreactors, and then making them as a purified by some processes of separation and purification by the downstream processing, ultimately quality testing as done to get a desired product in an usable way, right? So that may be of vaccine, or maybe any of the drug related component, or it may be a protein, or any of the bioresources which is useful for a human kind. But it is not only restricted to the food growing content, it is also the biotechnology has established its nature in response to the abiotic stresses, with response to the biotic resistances, and mainly to the gene therapies like the therapeutics. So likewise, in the field of medicine, in the field of agriculture, we have seen the application of the biotechnology, right? So far, why we dependent on this biotechnology? As I am going to say, in the previous chapter, one more previous chapter, that is in the strategies for enhancement in food production, we have come across the classical breeding techniques. Before that, we are having a conventional and traditional breeding techniques. But in the classical breeding technique, we came to know that there is an exchange between the characters with respect of the genes. The desired gene is inserted and desired character is expressed with respect of the phenotype. But earlier, in the better management practices, we have got good results, right? Even though something we have missed with respect of quality of the yield. The better management practices have enhanced the yield, but not in the quality, in the quantity. But that's why the traditional breeding and conventional breeding are not followed, but till now we are having a classical breeding techniques. That is what the genetical engineering. There is a modified organisms with respect of animal or maybe the plant or any organism which yields a product useful for a humankind, right? So that's why we are using this biotechnology in the field of agriculture and in the field of medicine and in the vast field. Generally ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಂತು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಮೇ ಬಿ ಥ್ರೂ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ಮೇ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಥೆರಪೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಬಂತು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಂತು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಬಂತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಯರ್. ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಥ್ರೂ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವುದರ ರೇಂಜಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೀಗ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. With example in this chapter, we will study what are the application of biotechnology. So this is our new chapter called Biotechnology and its application. As in the previous we have discussed all the steps, no? The same steps with those principles will be followed to get a desired one with respect of an agricultural trait or in a medicinal trait. ಯಾವುದರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, right? So why ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ಇನ್ ದ 1940 to 1960 the agronomic field has been suddenly increased its production rate. 1940 ಇಂದ 60 ತನಕ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ 60 we got a semi-dwarf varieties. Before that means in the period of the green revolution, earlier as it has started with the Normandy Borlaug's techniques, we came to know about the semi-dwarf varieties. But before that they are practicing only the traditional breeding and then the conventional breeding techniques, right? The same way there are three types of cultures which are led to the biotechnological aspects. The agro revolution means what the green revolution has taken place. Here the agro based agriculture, that is agrochemical based agriculture, and then organic farming, and then
ಈಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? ಹಾಂ, GMOs, right? Genetically modified organisms. So these three types made the biotechnology to show its application in the agricultures. Why? We will see that too. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಎನಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೇರ್ ಆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ಝೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? So that biotechnology is having the critical area of research on the fields. ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ getting an catalyst which enhances the rate of reaction is in the form of either microbe or in the form of enzyme. ಸೊ ಬಯೋಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ದೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಆರ್ ಎನ್ಝೈಮ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಾಗೋಗಿತ್ತು. ದೆನ್ ಈ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ರೋಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ for the catalyst to act. So catalyst has been acted either in the form of microbe or in the form of enzyme, but ultimately we should obtain the product in the form of purified one. It is processed one. How? By the technique and steps called the downstream processing. So these are the three areas of biotechnological research critically required. In the field of getting an enzyme or an microbe which is acting as a catalyst, how to obtain that ಅನ್ನೋದು based on the principle ನಾವು ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So then after obtaining that microbe or a enzyme, we should provide optimal conditions to work in its best way, and after that we have to get a purified processed product that is either in the form of protein or any other organic compound, that is by the downstream processing. That is what we have discussed in the previous. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಎರಡು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು GMOs ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ್ವಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಹೇಗೆ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು? ಇನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಏನಾಯಿತು? ಲೆಟ್ ಸಿ ದಟ್. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ವೈಟೇಜ್. ನೀಟ್ ವೈಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಟೋಟಲ್ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ 15 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಾರೆ? 22 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 4 ಅವರೇಜ್ 4 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, 4 to 5 ಬಂದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 4, ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ 4 ಇಲ್ಲ 5 ಸಿಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 3 ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ
5 ಬರ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೇಟೇಜ್ 8 to 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕಾಮನ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೆದಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೌ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, that is the strategies chapter, where we come across the traditional breeding techniques. It is restricted to the particular areas by increasing the land acreages ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. And then to the conventional breeding techniques, so where it has been led to the plant breeding techniques which is having the ancient history of 9,000 to 11,000 years of record. So then we come up with a crossing with respect of the particular genes by identifying the particular gene which controls the character. ಸೊ ಆ ಟ್ರೇಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಆ ಟ್ರೇಟನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಿದೆ, ಆ ಜೀನನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಅಲಿಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಜೆರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಸ್ಟ್ ಟುಡೇ ನಾವು by the BT cotton variety or the BT rice or BT tomato, BT brinjal or a varieties of biotechnological transformed plants called the GMOs of the crop plants we have seen, and GMOs of the animals also we can see. So genetically modified plants and genetically modified animals, they are playing the major role in the field of medicine, in the field of food production or in other supplements what we are dependent on. So ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವು in a short period of time it is in a less energy they are giving a good results. That's what the thing here is. Okay, so ಹಾಗಾದರೆ as we have come across the green revolution in the strategies chapter also, and here also we will come across some of the green revolution concepts. As I am going to say, as in the period of 1940s to 1960s, the green revolution has started. But in the 1960s, the semi-dwarf varieties have been introduced with respect to of what? Wheat. By who? Norman E. Borlaug. Norman Ernst Borlaug. He is known as the father of green revolution. Likewise in the India, Subramaniam Swaminathan. Okay, MS Swaminathan is a Indian green revolutionist. But green revolution ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 1940s ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಇನ್ 1960s. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ NCERT, ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ made the mainly the increase in yield. But introduction of the semi-dwarf varieties are played the role in increasing the yield, but they are not majorly. They are partly played the role of increasing the yield, but mainly the role is played by the better management practices. Open the 208 page. First paragraph itself they have given the first lines. ಆ ಪೇಜಿನ 3ನೇ ಲೈನಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮೊರಾಲೆಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪೇಜಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ದ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವೈ ಟ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್? ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ವೀಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ರೈಸ್ ಈಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಏನಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ? 88 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್? 89.5. ಎಷ್ಟಿದ್ದು? 33 ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊರಾಲೆಸ್ 30 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 90 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? ಟ್ರಿಪಲ್ಡ್, 3 times ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಈಲ್ಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ 3 times. ದಿಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬರೀ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೆಡಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು 4 ಕ್ವಶನ್ನು. ಆ 4 ಕ್ವಶನ್ನು 2 ಕ್ವಶನ್ನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮೇಲೆ, 2 ಕ್ವಶನ್ನು ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಮೇಲೆ, ಮುಗೀತು. ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಬಯೋಪೈರಸಿ, ಬಯೋಪೇಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ GAC ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕ್ವಶನ್ಸು 2018 3 ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. 2018 4 ಕಣ್ರಪ್ಪ, 3 ಕ್ವಶನ್ಸು ಅದರಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2018 3 ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೂಡ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಉಳಿದಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು, ಮೆಡಿಷನು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ದ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ which led to the what? Tripling of yield with respect of the food supplement. Okay, one thing, how by the traditional breeding ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ it is mainly by the tripling of this yield is mainly by better management practice. Make this word underline. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ? ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸಿಂದನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಲೈನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ವಾಟ್? ದ ಮೇನ್ಲಿ ದ ರೋಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಬಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಬೈ improved varieties of the crops. Mainly by okay, better management practices with application of agrochemicals. ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದರ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಆನಂತರ ಜಿಯೋಮಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್, ದ ಟ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ yield in the food production as made in the 1960s by not only the introduction of the semi-dwarf varieties, because the semi-dwarf varieties are whatever the improved crop varieties with the disease resistance, enhanced yield, tolerance to the abiotic factors, that all made, they played the major role. No, they played the some role, but mainly the role as played by the better management practices. So while discussing the chapter strategies, I said better management practice means what? When to plow, when to apply the fertilizers, when to sow the seeds, and what time we should make the cropping, and harvesting, how to make the harvesting, by using which method we can better harvest them, which method we can better store them. That is what all the better management practice, from beginning the selection of seed to getting the product to the market, till that period, whatever the activities that takes place, the whole activities are better management practices, means we will get a better yield. That means all the management activities only. If we do the better management, means by selecting the good fertilizer, by selecting or spraying a particular pesticide or insecticide, if the plant is getting pathogens like that one, means we are making a good practices. But here the thing which is what we are seeing here, the better management practices by using some agrochemicals is not so easy in that period. As we increase our yield, we agree, but agrochemical based industry, means agriculture practices, made enhancement in the yield. Yes, they increase the quantity. Yes, but the thing here is they made the more reliance on chemical fertilizers, chemical pesticides, chemical insecticides, or the controlling agents through the chemicals. That made the soil salinity increasing
and they made the water holding capacity decreasing. That means the soil fertility level goes on decreases. The soil become more acidic in nature. Like that, the soil fertility has ruined due to use of chemical based practices of agriculture. But the thing is, along with that, we are not able to get those chemical fertilizers or whatever the chemical related controlling agents with the normal cost of management. The cost is too heavy to bear to each and every corners of the country. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸೋ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಂಡಲ್ಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ದ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಹೀಲ್ಡ್, ಬಟ್ ದೇ ಮೇಡ್ ದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the negative effect on the soil fertility, negative effect on the cost of management, and they polluted the water sources and also the soil. Okay, that's what the water retention capacity or water holding capacity is decreased. ಯಾಕೆ ವರ್ಣ ಭಾಳ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀ ಇದರ ನೋಡಕತ್ತೀಯ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್, to bear that each and every corner of the country is not capable of buying or getting those agrochemical based practices to perform. Clear? So that's why ultimately to remove the toxins which are enhancing the biomagnification and organisms to organism level, we are practicing organic farming. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಗ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂದ DDTಯನ್ನು ನೀವು ಎಕಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ತೀರಿ, ಹೇಗೆ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ DDT, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆಗ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಓದ್ವಿ, ವೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಕಲ್ಚರಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅರ್ಬಿಸೈಡ್ಸ್, ನೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಬಯೋ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಯೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಲೈಕ್ವೈಸ್ ದೇ ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದೇ ಮೇಡ್ ದ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಫ್ರೀ ಕಂಟೆಂಟ್. ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್. Shelf life means what? Not self. It is shelf. Shelf ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ತಕ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟೋರೇಜ್. ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಶೆಲ್ಫ್ ಮೇಲೆ. ದ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್, ದ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಕಟಿಂಗ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಟಿಂಗ್ they will maintain their living condition or the normal condition of consumption. Till what time? That is what the shelf life. ಶೆಲ್ಫಿನ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫುಲ್ಲು ಮೆತ್ತಗಾಗಿರೋ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಕೆಚಪಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಬೆಟರ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. This organic farming also led to the crop products which are toxin free, the poison free contents. Okay, and then but in the organic farming we are not got exactly as the yield we expected. Okay, later to get a desired characters we made the genetical engineering applications. That means we extracted a gene. For example, we will see the beta carotene gene, okay, which is expressed in an rice plant or a paddy plant. Beta carotene gene has been incorporated in the paddy plant to get a product called
vitamin A enriched rice. This vitamin A enriched rice is nothing but yes, golden rice. ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಂಪತ್ತ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಅಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕೆಂಪಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೈನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್. ಅದರ ವೆರೈಟೀಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟೈನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ 2019. ಇದೆಯಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಲಿ? ಕೆಲವರು ಇದೆ ಅಂತೀರಿ, ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ. ಇದೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬೀಟಾ ಕೆರಟಿನ್ ಜೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಸೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ 2019ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಬೀಟಾ ಕೆರಟಿನ್ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ extracted from a plant called daffodils. Maybe 9th or 8th ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ದ ಡೆಫೋಡಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ಇತ್ತು, ಜಾನ್ ಕೀಟ್ಸ್ ಬರೆದಿರೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ, ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗಿರಲ್ವಾ? CBSE ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಓದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಾಗೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. CBSE ಇತ್ತಮ್ಮ? SLC ಇತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ICSE ಇತ್ತಾ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಆ ಫ್ಲವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆರೇಷನ್ ಇದೆ. ವೆಲ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಯಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ source for extracting the beta carotene. This is your question in 2019. ಗ್ಯಾಲಕ್ಟಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್. ಬೀಟಾ ನೋ, ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಜೀನ್, ಆನಂತರ ಲೈಕೋಪಿನ್ ಜೀನ್ ಮತ್ತು ಈ ಕೆರೋಟಿನ್ ಜೀನ್, ಮೂರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸನ್ನು ಮಾಡೋದು. 3 ಜೀನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಲೈಕೋಪಿನ್, ಇವು ಕೂಡ ಜೀನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಜೀನೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ. Okay, so beta carotene which enhances the vitamin A, that rice is called golden rice. Okay, golden rice variety is used to, another one question in CET they have asked, to treat a night blinded condition we use which biotechnological variety or which genetic engineering variety or which GMOs? That is golden rice. Clear? Which gene is incorporated? Beta carotene. The source of the beta carotene is daffodil, which is inserted in the paddy plant to get a golden rice enriched with the vitamin A that can cure the blindness or night blindness. Clear? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ NCERT ಇಲ್ಲ. ಐ ಅಗ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್. Likewise, the new varieties like the flavor saver, variety. What is this flavor saver? It is also one of the question in CET, right? Flavor saver variety ಅನ್ನು CET ಲೂ ಕೇಳಿದರೆ, ನೀಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೋರೆ ಹಣ್ಣು ವೆರೈಟಿ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೋರೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತೀವಿ, ಬಾರೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲ, ಬೋರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲೇವರ್ ಸೇವರ್ ವೆರೈಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್? ಒದಿತೀನಿ ಪೋಡಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಮ್. ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಿಗೆ. ಇದು ಲೈಕೋ ಪರ್ಸಿಕನ್. ಓಕೆ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ, ಮರ್ತ್ರ? ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಬಟ್ ಲೈಕೋಪರ್ಸಿಕನ್ ಎಸ್ಕುಲೆಂಟಮ್. ಸೊ ಲೈಕೋಪರ್ಸಿಕನ್ ಎಸ್ಕುಲೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ಲೇವರ್ ಸೇವರ್ ವೆರೈಟಿ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಸೇವರ್ ವೆರೈಟಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಎಸ್, ರೈಪನಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಸನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಯಿತು, ಎರಡೂ ಅದೇ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೈಪನಿಂಗನ್ನು ಸ್ಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಪನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ತಿನ್ನುವಂಥ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣು ನಾವು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿರ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಮೊದಲಿಗೆಲ್ಲ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತಾ? ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬೇಯಿಸಿರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಾಗೆ ಕಾಯಿಲಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದರ ಕೆಚಪ್ ಥರ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ? polygalactourinase, the enzyme which breaks the pericarp. ಪೆರಿಕಾರ್ಪನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಎಂಜೈಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಣ್ರಪ್ಪ, polygalactourinase. ಈ ಎಂಜೈಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊದ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲನ್ನು ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ತಿನ್ನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ತಿನ್ನಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಭಾಳ ತೆಳುವಾದ ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಭಾಳ ದಿವಸ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತಾ, ಬೇಗ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ? ರೈಟ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಅದರ ಕಂಟೆಂಟು ಏನೇ ಪಲ್ಪು ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದರೂ ಕೂಡ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊಗಳು ನೋಡಿರಿ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಜ್ಯೂಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ರಾಟನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಫುಲ್ಲಿ ರೈಪಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದರೂ ಅದರ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫ್ಲೇವರ್ ಸೇವರ್ ವೆರೈಟಿ ಈಸ್ ಸಚ್ ವೆರೈಟಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ದ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ polygalactourinase. ಆ polygalactourinase ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನದು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್, ನಾಕ್ ಡೌನ್, ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲ, ನಾಕ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ನಾಕ್ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್, ನಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ನಾಕೌಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ. ನಾಕೌಟ್ ಅದನ್ನೇನು, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಕೌಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ IPL ಅಂದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಟೀಮ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಆ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಹೋಯ್ತು, ಉಳಿಯತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಸಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ polygalactourinase activity is silenced or minimized in the fruit walls of tomato. That variety is called flavor saver variety. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಏದರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಏದರಿಂದ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಪೇರೆನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ BT ಕಾಟನ್ ವೆರೈಟೀಸ್, BT ಬ್ರಿಂಜಾಲ್, BT ರೈಸ್, ಈಗ ನೋಡೋದ್ವಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ, BT ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ biotechnology with respect of agriculture by dealing with respect of the mainly resistance to the biotic factor, especially to the insect resistance. As in the strategies chapter, we have come across that the sawfly, fruit borer, corn borer, right, stem borer, right, jacids, aphids. Okay, what are those? See, jacids, that comes under order called Homoptera, aphids which comes in an order called Hemiptera. It is extra I am saying. And what are the borers we come across? ಯಾವ್ದಿದೆ borers ಅಂದರೆ? Stem borer, corn borer, fruit borer. Okay, they all comes under Lepidoptera. In this chapter we will come across cotton bollworm, army worm, cotton budworm. Okay, so see here they all comes under order Lepidoptera. ಯಾವ್ದು ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವ. ಸೊ ವರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು? ಆರ್ಮಿ ವರ್ಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬಾಲ್ ವರ್ಮ್, ಬಡ್ ವರ್ಮ್, ದೆನ್ ಬೋರರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಮ್
borer, they all comes under Lepidoptera. In a Coleoptera, yes. In strategies, we have come across cereal leaf beetle. In this chapter, we generally commonly talk about what? Beetles. They all comes under Coleoptera. So, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ವರ್ಮ್ಸು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೋರರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲೆಪಿಡಾಪ್ಟೆರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತು ಇದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಉಳಿತು ಫ್ಲೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಪ್ಟೆರಾ, ಮಸ್ಕಿಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೈಸ್. B. Beetles. C. D. Diptera, flies. Okay, and mosquitoes. Flies ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೊಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಸಾಫ್ ಫ್ಲೈ, ಸ್ಟೆಮ್ ಸಾಫ್ ಫ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ 26 ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರಿಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಾಗಿ. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಎಷ್ಟು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ಪೀಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅನಿಬೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 24 ಇನ್ ಸಮ್ classification, but generally we are having 26 orders in the class insecta of the phylum Arthropoda kingdom Animalia. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಚರ್. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಬೈ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೈ ಜೀನ್ಸ್. ಆ ಜೀನನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಮಾಡಿಫೈ ಆಯಿತು. ಆ ರೀತಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ playing the major role in the nowadays vaccine production or the food production or the therapeutics. ಸೊ ಈಗ ನಾನು GMOs ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ GMOs? ಅದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್? So genetically modified organisms are means they are transgenic animals or transgenic plants or whatever transgenic organisms, means where the foreign gene is inserted and expressed itself in a new host body. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಅನಿಮಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗೆ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಜೆನಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. The organism containing a transgene, nothing but foreign gene, is transgenic animal or an genetically modified organism to get a desired qualities and contents. How genetically modified organisms are beneficial to us? Genetically modified organisms ಹೇಗೆ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದು ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಂಗಾರೆ, GMOs ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಇಷ್ಟು ತನಕ ಮಾತಾಡೋವಲ್ಲ, ಆಗ್ರೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆನಂತರ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಸಾಯಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು GMOs ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ GMOs ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್
ಏನಕ್ಕೆ? Increase in the yield. Okay. And they are reduced the reliance on insecticides or chemical based practices ಏನಿದ್ವು ಅದು. So they reduce the reliance on chemical fertilizers or based insecticides. ಇದೇನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It prevents the soil erosions or soil pollution. Okay, then ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಯಿತು, ಈಲ್ಡನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ reduced the post harvest loss. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬೇಗ ಕೊಳ್ತೋಗೋ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಭಾಳ ದಿವಸ ಇಟ್ಟಿವಿ, ₹1 ರೇಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ₹140 ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೀಗ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೇಗೆ, ಆ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೆರೈಟಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಪ್ಪತ್ತೆ. ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪಲಾವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರ್ರೆ ತಿನ್ನೋದು, ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ತಿಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ವ ಅದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೆ ಏನನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು, ನಿದ್ದೆ ಬಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೂಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಹೊಡಿಬೇಕು, ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತೀರಿ. ಯಾರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬರೋಣ, ಕರೆಕ್ಟನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ದ ಬೆಟರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಬಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೋ ಯೂಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಯೂಸೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬೆಟರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಎನ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಸಾಯಿಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು, ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟು abiotic factors like saline condition or drought condition, water stress, like that. So ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಸಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟು ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಈಲ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಲ್ಡನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಒಂದು ಕ್ರಾಪನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಜರಾಗಿ ಇದ್ದವು ಅಂದರೆ ಎನಫ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಾಪಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಮೇಜರಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇವು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಮೋಸ್ ಆರ್ ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ. Genetically modified plants are made as a tailor made to supply the industries as a raw material in the form of starch or fuel and halwa. Yes,
ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಫ್ಯೂಯಲ್ನ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ನ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಬೈ ದ GMOs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನರ್ಥ? ಅಲ್ಲ, ಟೈಲರ್ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಅವನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದೇ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೇರೆ ಥರ, ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೇರೆ ಥರ ಕೊಡಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ಶರ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್. Here we have in the golden rice we are enhanced the vitamin A content by insertion of beta carotene. We can also make other vitamin to be get produced here. We can also make iron enriched content also. That is how means we can made the plant as tailor made plant. Tailor made means we can customize them to the specific purpose. For example, we can make them to the produce more starch content. We can make them to reduce the starch content also. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ವಿಟಮಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ರೈಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನಿಂದ ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನ್ರಿಚೆಡ್ ಆಗಿ, ಐರನ್ ಎನ್ರಿಚೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಚನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಲಿಗಿಂತ. ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅದನ್ನು. ಫ್ಯೂಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ರೋಪ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಆಯಿಲ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಥರ ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್. ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಅನಿಮಲ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವೀಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡ್ರಗ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೋಲ್ಸನ್ನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಮೇಡ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಪರ್ಪಸ್. ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಚರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ 5, ಇವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ರೀಸನಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದು BT ಬ್ರಿಂಜಾಲಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ BT ವೆರೈಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಡ್ರಗ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫುಡ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ BT ವೆರೈಟೀಸನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ BT ವೆರೈಟಿಲಿ ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟ್ BT ಕಾಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ BT ಕಾಟನ್ನು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ? ಬೆಸಿಲಸ್, ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಕಿರಣ, ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡ ಅಷ್ಟೇ. ಎಂಥದ್ದು? BT ಕಾಟನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾಟನ್, ಬೆಸಿಲಸ್ ತುರಿಂಜಿನಿಸಿಸ್ ಕಾಟನ್, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಾಟನ್, ಈ ಥರನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ CETಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ. ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ BT ಕಾಟನ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರು ನಾವು ಓದೋಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದೇ. ಬೆಸಿಲಸ್ ತುರಿಂಜಿನಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. BT ಕಾಟನ್ ಅಂದರೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾಟನ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, BT ವೆರೈಟೀಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸಣ್ಣದ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇ BT ವೆರೈಟೀಸ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಬರೋದವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ. BT ಕಾಟನ್ನ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಓದಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅದೇನು, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾಟನ್, BT ರೈಸ್, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ರೈಸ್, BT ರೈಸ್, BT ವೆರೈಟೀಸ್ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿತ್ತು. ಅದು ರಾಂಗ್. BT ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಓಕೆ, ಬೆಸಿಲಸ್. ಹಾಂ ಹಾಂ ಏನೋ ಬೆಸಿಲಸ್. ಕಮನ್ ದೀಪಿಕಾ. Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. Okay, so this is a rod-shaped bacteria which is having a special category of protein synthesizing nature. That proteins are called endotoxins. It is for its
defense mechanism. Endo refers to what? Inside. It produces a toxin, but it is in inactive form. That inactive form of endotoxin is called prototoxin or protoxin. We can commonly call as protoxin form or the prototoxin form, and the inactivated form. So what makes it active? This is a previous year question. ಇದರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇದಾವೆ 2020 2019 ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಎಸ್ ದ ಆಲ್ಕಲೈನ್ pH of the host makes them, means which consumes that is a host here, right? Not the bacteria. ಈಗ ಇದನ್ನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? The host which consumes this, that one, where the alkaline pH is get activated. Okay, makes the activation ಆಯಿತು. ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is produces a toxin called Bt toxin. This toxin is in the form of protein, that is nothing but crystal protein. Hence the gene which codes for Bt toxin is cry genes. There is a group of genes. These cry genes are of cry first, second, third and fourth. Okay, but they are species specific. As per NCERT, they are specific to the group. They are group specific ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿರೋದು ಅಳಿಸಿಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಕ್ರೈ, ನಾನೀಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್ ಕಾಟನಿಗೆ. ಕ್ರೈ ಫಸ್ಟ್ AC, ಕ್ರೈ ಸೆಕೆಂಡ್ AB, ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗೆ ರೇಷನ್ಸ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೈ ಫಸ್ಟ್ AB, ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆ ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೈ ಫಸ್ಟ್ AB and AC and second AB is for cotton ball worm, and for the cry first AB is corn borer, right? Just look at this here. What? Lepidoptera order, Lepidoptera, where it is having borers. We are having corn borer. Cotton bollworm, we are having budworm and bollworm ಎರಡು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕ್ರೈ ಫಸ್ಟ್, ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ರೈ ಫಸ್ಟ್ AC ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೈ ಫಸ್ಟ್ AB ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಪಿಡಾಪ್ಟರಾಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು. ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಡನ್ನು ಬರೆದೆ, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ NCERT ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬರೆದೆ. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ದ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದು. BT ಕೋಡ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ BT ಕಾಟನ್ ಈಸ್ ಆನ್ insect resistant variety raised against some specific groups of insects like Coleoptera, Lepidoptera and Diptera. As per NCERT, they have quoted the army worm and budworm. Okay, in Lepidoptera and Coleoptera they have mentioned the beetles, and in the Diptera they have mentioned flies and mosquitoes. But I have listed out these other organisms which are belongs to the class Insecta, but different orders of Lepidoptera, Coleoptera and Diptera, which are mentioned in the previous chapter called strategies. So they are also getting the resistance with respect of their cry genes. Okay, so here this Bacillus thuringiensis, which is producing the endotoxin with respect of its defense mechanism, these endotoxins are produced in an
inactive form called protoxins. This protoxin contains an protein which can be crystallized. Hence, the crystal nature of the protein is called cryprotein. The gene which encodes for the production of the crystallized proteins called crygenes. They are of the 4 different groups: crygene first, second, third, and fourth. So they are showing the resistance to specific group of insects with respect of their spectrum. They are showing the group spectrum activity. ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ನ್ಯಾರೋಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಬೆಕ್ಲೋ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಪಾಲಿಹೆಡ್ರೋ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಿನ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಫರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್, ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಿಂಜಿನೆಸಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟಾ, ಬಯೋ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡಾ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೋ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಒನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಬಿಗ್ಯುಟಿ ಇದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ಪೆಸ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ವೆಲ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ when how the activity of this Bacillus thuringiensis by producing the crystal protein makes the insect resistance in an cotton ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, here the BT cotton which is consumed by these groups of insects, okay, especially I am discussing with respect of Lepidoptera, ಅದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ ವರ್ಮ್ ಅಂದರೆ we are talking about a Crypus AC or second AB, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ if the insects or any worm, here the cotton ball worm which consumes the bud or the balls of that cotton, then that insects which is ingested the leaf or a part of the BT cotton variety, then the bacteria will starts to produce the crystals at some stages of its growth ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Not all the stages of the growth. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ಅಟ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಟಾಕ್ಸಿನ್? ಸಮ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸಮ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಲಾಗ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಗ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಷನರಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗಾದ್ರೆ ನಾವು 3 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲ್ಯಾಗ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಗ್ರೋ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಟಾಕ್ಸಿನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫೇಸ್. ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದು? Stationary phase. In the stationary phase of the growth of the bacteria makes the production of crystal protein in the ingested insect. ಆ ಯಾವ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಇಂಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನುಂಗಿದೆ, ತಗೊಂಡಿದೆ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ. Now this crystals shows the activity by binding on a epithelial cells on the midgut regions. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Here the alkaline pH of the midgut makes them active. The protoxin becomes an active toxin by breaking that one chains. Now it is simplified and more active now. It makes the small pores on the epithelial cells of the midgut region. That epithelial cells with the presence of the small pores starts their defense by increasing their cell size by accumulation of the more contents there. They become swelled. The midgut region becomes swelled means they will block the entry of esophagus. Means the gut region will be blocked. Ultimately the insects will eventually die. Eventually ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಸಾಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಂತವಾಗಿ ಸಾಯ್ತವೆ. Why? Means how? Means by the starvation. ಕೊನೆಗೆ ಸಾಯೋದು ತಿಂದು ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ಹಸುವಿನಿಂದನೇ ಸಾಯ್ತವೆ. Due to the starvation, the insects will get killed here.
Clear? That is how the BT toxin shows its activity. See, ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನೋಡೋದ್ವಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ವೆನ್ ದ ಬೆಸಿಲಸ್ ತುರಿಂಜಿನಿಸಿಸ್ ಕಾಟನ್, BT cotton is ingested by insect, okay, it is in the form of endotoxin, nothing but prototoxin. The alkaline pH of midgut of ingester ಅಂದ್ರೆ ಅದು consumer, makes them active. That BT cotton binds to midgut epithelial cells, that makes the small pores, that pores in the midgut region will be cured by increasing their cell size, so they will become swells, okay, and ultimately the swelling will increases and completely blocks gut region, esophagus ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ esophagus ಅನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then they eventually die. ಏನು ಪ್ರಮೋದ, ಏನು ನಡ್ಸಕತ್ತೀರಿ ಇಬ್ರು? So they eventually die because of this is how the insect resistance is produced by the insecticidal protein. ಯಾವುದೇ ನೇಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದೇ ಇದು ಅರ್ಥ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ, ಓಕೆ, ಎಂಡೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಲಸ್ ತೊರಿಂಜಿನ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ, ಓಕೆ, BT toxin ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದೇ. Produced in protoxin inactive form, activated by alkaline pH of the midgut, binds to the midgut cells of the epithelial cells, and then make the pores that increases the cell size, becomes swollen and blocks the gut, and then they die eventually by the starvation. This is how the activity of BT in the nature of insecticidal nature in the particular plants we can see. Clear? ಇದು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು BT ಕಾಟನ್ ವೆರೈಟಿ ಆಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಮೆಲಡೋಗೈನೆ ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಷಿಯಾ. ಓಕೆ, ಚಲ ರಬ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಲಡೋಗೈನೆ ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಷಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನರಪ್ಪ ಇದು? It is a nematode. This nematode causes what? Root knot disease in the tobacco. Okay, so root knot of tobacco is caused. How to prevent this one? See, there is a technique called RNAi. There is a technique called gene quelling or gene knockdown or post transcriptional inactivation or gene silencing. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. Quelling refers to the dictionary meaning called suppressing. Knockdown refers to elimination, slowly elimination. So here gene quelling refers to the gene suppressing, or gene knockdown refers to the gene removing or elimination. Post transcriptional inactivation,
ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? mRNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಿಂದ ಬರೋದು RNA. ಈ RNA ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಹೌ? ಬೈ ಜೀನ್ ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಹೆಂಗೆ? ಇನ್ಸರ್ಸ್ನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಜೀನನ್ನು, ಆ ಜೀನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು? mRNA. ಯಾವ mRNA? ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ನ mRNA. ಎಲ್ಲಿ? ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೌರ್ಸಾಗಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಾನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವೈರಸಸ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ವೈರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಾನ್ಸ್. ಜಂಪಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಲೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಾನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು 150 ಬೇಸಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 13th ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್. ಓಕೆ, ಆ ಜೀನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15th ಬರ್ಬೋದು, ಆ ಜೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇಯ್ಸಲ್ಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್. ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಈಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕನೇ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸನ್ಸ್. ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಜೀನ್ ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, hence it is called post transcriptional inactivation. Here the mRNA get silenced. The question is asked on this topic only. By the gene silencing is done by single stranded RNA, double stranded RNA, double stranded DNA, single stranded DNA. ನಿಮಗೂ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ. ಹೌದು, 2 ವರ್ಷ 3 ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA. ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ನೆಮೆಟೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ RNAi ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಪಾಲಿಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಯುರಿನೇಸನ್ನು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ವೆಲ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿ RNAi, ದಟ್ ಈಸ್ RNA ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದು. ಇನ್ನೇನು ಮದುವೆ ಗಂಟು ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಯಿತು, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಬಾಬ್ ಮೇ ಹಡ್ಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಂತ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಸಿ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಬೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA we are going to silence the gene. Silencing of what? ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ RNA. ಯಾವುದು? mRNA. ಸೊ mRNA ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಅದ್ರ ಕೋಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡದಿರೋ ಥರ ನೋಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಂಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಸೆನ್ಸು ಆಂಟಿ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಹಾಗಾದರೆ RNA ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೆಮೆಟೋಡಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬೈ the gene silencing or whatever the other synonymical names we said. Here the double stranded RNA will make the silencing and prevent the expression of that RNA after the transcription, hence it is called post transcriptional inactivation. For the source of this double stranded RNA, as we know, usually the viral RNAs are single stranded. ಹೌದಾ? RNA single stranded ಇರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ನಾವು ಬಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಓದಬೇಕನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೀಬೇಕಾರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA, ಹೌ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒನ್? We are taking these two as a sources. Sources for double strand RNA.
But we know that it is a single stranded RNA is present them anta. So means these single stranded RNAs are made to produce the complementary base pairs. So the RNAs ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ RNAs ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಳಗಡೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So they made to produce the exactly same type of RNAs with the same bases with the opposite polarity. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಲೆಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ವೈಲ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಲೈಗೇಜ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಫಾಸ್ಫೋಡೈಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಲೈಗೇಜ್ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಉಳಿದಂತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿಟಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವೆರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNAs ವಿತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ on the opposite strand make them combined to produce double stranded RNA. So this double stranded RNA will binds to nematodal specific one. That nematode specific gene is now insert ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. Okay, so that nematode specific one gene ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then this RNA which is that is the mRNA produced by the nematode which will not be expressed because this double stranded RNA will make the silencing. Hence no infection at the post transcriptional level. Clear? This is for the past time expressed in, this is a previous question, not in Melodogenia incognitia. It is first expressed in Cinerobditis elegans. This is very important and previously asked. AIMS ಅಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದು. Cinerobditis elegans. The RNAi is first demonstrated in Cinerobditis elegans. ಎಲ್ಲರ ಮೈಂಡಲ್ಲೂ ಬರೀ ಇದೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಮೆಲಡೋಗೈನೆ ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಷಿಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆದರೆ Cinerobditis elegans, the scientist name Fire and Craig, I think. Yes, okay, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Fire and Craig, they demonstrated the first RNA interference technique on the Cinerobditis elegans. ಯಾವುದಿದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ನೀವು ಬರೀ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಲುಂಬ್ರಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ. ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್. ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು Ascalmenthis. Okay, so nematodes ಓದಿದಿರಲ್ಲ, right? So that's why here it is also commonly known as the roundworm, which is made RNA silenced or RNA interference by the Fire and Craig. That is the first demonstration, and this technique has been applied to control the pest and nematodes infections by this method. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡೇ ಟಾಪಿಕ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಡೌಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಬಂತಾ? ಏನು ಬಂತ ಹೇಳ್ರಿ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ ಡೌಟ್ ಐತ್ರ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನನಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿರೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ವೈರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ವೈರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಮೆಟೋಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಆ ನೆಮೆಟೋಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ದೀಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅಸ್ ಸೌರ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳ ನೇಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಮೆಟೋಡ್ ಜೀನ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಜೀನ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೀಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ? ಓಸ್ಟಿಗೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ರೂಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಈ ನೆಮೆಟೋಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜೀನ್ಸಿನ ಓಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಓಸ್ಟ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಓಸ್ಟ್ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ?
ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸನ್ಸಿಂದ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಈಗ ನೆಮೆಟೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಅನ್ನೋದೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಮೆಟೋಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಜೀನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜೀನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ MRNA ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸೇ ಆಗಲ್ಲ. MRNA ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೆಮೆಟೋಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ನೆಮೆಟೋಡಿಂದ ಜೀನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಏನು ಡೌಟ್ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹತ್ರ? ಓಕೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಐತ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ದೀನಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆ ಬೈಂಡ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇನ್ನೊಂದು MRNA ಹೆಂಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? tRNA ಆದರೆ ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಅದು ಹೋಗಿ ಆಂಟಿಕೋಡನ್ ಮೂಲಕ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಕೂಡ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಯಾವುದೇ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೂ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದೇಂಗೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬರಲಿಲ್ವಾ? ಈ ಡೌಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಸರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ನೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 2 ರೈಬೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ, ಆಂಟಿಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ DNA ಇರುತ್ತೆ, RNA ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಗೈಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಗೈಡು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ RNA ಥರ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಮೆಟೋಡಲ್ RNA ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು RNA ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ MRNA ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಾಗಿ ಬರೆದು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ NCERT. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ರೋಲು, ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಬಟ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೆರಪೆಟಿಕ್ಸ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡೌಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ?